Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi kingine cha habari zaidi ya habari na PPR. Leo habari kubwa sana hapa nchini Tanzania ni kwa ubalozi wa Irish kutoa msaada wa euro milioni 1 kusupport taasisi ya Trademark East Africa tawi la Tanzania katika kuendesha shughuli zake. Kwa hiyo niko katika ofisi ya Trademark East Africa tawi la Tanzania hapa namba 50 Mirambo kuwaletea shughuli hiyo ili muweze kusikia ni kwa nini Irish Embassy wameamua kusupport Trademark East Africa. Naitwa Pascal Mayala, karibuni. Tumewakaribisha siku ya leo kuweza kushuhudia tukio ambapo wenzetu wa ubalozi wa Ireland wakiwakilisha serikali ya Jamhuri ya Ireland wanatoa msaada, wanatia saini mkataba wa kusaidia taasisi ya Trademark East Africa, ambayo kama mnapofahamu taasisi ya Trademark East Africa inajishughulisha na kujaribu kuboresha uwezo wa Tanzania na wa Afrika Mashariki kufanya biashara ndani ya Afrika Mashariki na kati ya Afrika Mashariki na sehemu nyingine za dunia. Kwa hiyo wenzetu wa Ireland wamefurahia juhudi zetu na wamesema leo basi waweze kutoa msaada kwetu, ambao ni msaada wa euro milioni 1, ambayo ni sawa na shilingi za Tanzania nafikiri bilioni 2 na karibu ni zaidi ya milioni 600, yani ni 2.6 billion shillings. Kwa hiyo tunawashukuru, lakini tunashukuru zaidi kwamba pia kwa serikali ya Ireland kuungana na wafadhili wengine ambao wanasaidia Trademark East Africa. Kwa Trademark East Africa, kwa ofisi ya Tanzania mpaka sasa tunafadhiliwa na nchi mbili, nchi ya Uingereza kupitia shirika lake la kimataifa la maendeleo la DFID, na nchi ya Norway kupitia ubalozi wa Norway hapa Tanzania. Kwa hiyo Ireland inakuwa ni nchi ya tatu kuingia, na Ireland ni mfadhili mpya kabisa kwa taasisi ya Trademark, hata kwenye ofisi za Trademark nchi nyingine. Kwa hiyo tunashukuru na tunawakaribisha, namkaribisha sana rafiki yangu, kaka yangu, balozi Paul Sherlock, anayejua Tanzania vizuri sana, na ndio maana pia anaongea na Kiswahili. Anaweza akachagua kuongea na Kiswahili au kuongea Kiingereza. Lakini pia niseme kama nilivyosema, Trademark tunafadhiliwa kwa Tanzania na wafadhili watatu, lakini Trademark nzima ambaye tunafanya katika nchi zote za Afrika Mashariki tuna wafadhili wengine. Tunafadhiliwa pia na Netherlands, tunafadhiliwa na Marekani, tunafadhiliwa na Finland, tunafadhiliwa na Denmark, tunafadhiliwa na Belgium, tunafadhiliwa na hivi karibuni pia wenzetu wa Umoja wa Ulaya, European Union wameingia. Kwa hiyo tuna wafadhili wengi ambao wanatufadhili Trademark East Africa. Kwa hiyo ni tuwashukuru na niwakaribisha sana. Labda nimkaribishie balozi aseme naye maneno machache. Lakini kabla sijamkaribisha balozi, nitambue pia kuwepo kwa ni naibu mkuu wa ushirikiano, yani deputy head of cooperation, lakini pia kwa sasa pia ni kaimu mkuu yani ni acting head of cooperation, Dr. Nile Morris. Na nimshukuru, labda kutupia nafasi hii kumshukuru sana Nile. Nile amefanya kazi na sisi sana kwenye mchakato wa kufikia hatua ya leo. Balozi yuko katika ngazi ya juu, lakini alituachia Nile. Nile ni mvumilivu sana na ametusaidia sana kuhakikisha kwamba tunatimiza taratibu na matakwa ya ubalozi katika kufikia hatua ya leo. Kwa hiyo naomba nikushukuru sana Nile kwa msaada ambao umeweza kutupa, kwa kutuvumilia, kwa sababu taratibu na sisi ilikuwa tunajifunza kufuatilia taratibu za ubalozi wa Ireland. Kwa Nile naomba nikushukuru. I really want to thank you Nile for all the support that you have given us during the processes and procedures of fulfilling the requirements for getting this support. And so we are so happy and so delighted that today we have reached the point where the support is actually coming. It's more of the show of your commitment, your appreciation of the work that Trademark is doing, and your readiness
to build our capacity as an institution. So really, I thank you, Nile, and I thank Ubalozi for allowing Nile to spend as much time as he did with us. You see? So maybe let me welcome Ambassador Paul Sherlock. As I had said, he's into Tanzania for about a year and a half. 2.5 already. Time is passing. Time is, but has been in Tanzania before, so knows the country and loves the country so much. So this is also a sign of how much he loves Tanzania. Absolutely, John. Thank you, and thank you very much, John, to you and to all your team here this afternoon. And you're right, my team in the embassy, led by Niall, and your team here, have been working together for the last couple of months, trying to agree, if you like, a partnership for the future. And that's why it's great to be here today, John, to be together, to be signing a first grant to the Tanzanian Programme of Trademark East Africa. It's the first grant of what I hope will be a multi-annual grant to Trademark. And it's a grant of €1 million as a first grant, which, as you say, is around 2.6 billion Tanzanian shillings. And so the question is, why would we support Trademark East Africa? And when we look at our own history in Ireland, when we look at where our economy was maybe 40 years ago, 30, 40 years ago, we were a very small economy, very inward looking. But we changed, and we became a very open economy, a very trade-focused economy. We joined the European Union. We've seen the big benefits of being in the single market, being in the single customs union. And we know that once countries trade with each other, and particularly trade within the region, you get more opportunities, more jobs, more growth, more inclusive growth. So support to Trademark East Africa is a way of us trying to support Tanzania on its journey towards middle income status, its journey towards increasing the number of jobs in the country, and increasing inclusive growth in the country. And you're right, I've been here, John, for quite a while in previous times, and so it's great to come back to the country, to come back to Tanzania, and to see the opportunities for regional trade in particular in the country. And I just hope that Trademark can work well to ensure that these opportunities are actually realised. For us in the embassy, we have a 5-year strategy which really has a focus on inclusive economic growth. And by that we mean working in agriculture. 80%, of course, of the livelihoods are based on agriculture, and our support to Trademark East Africa will make some kind of contribution also to your plans on having a mercantile, having an exchange, commodities exchange, which will help farmers to understand what the prices are, have better market access. Issues around storage and quality, etc., very important. Equally, another big area for our strategy is around gender equality. And I'm very pleased that Trademark East Africa really has a very strong focus on women and women traders in particular, and your work with the Women's Chamber of Commerce. Excellent, and very important work as we look to the future also. So our partnership with Trademark East Africa very much fits within a broader kind of package of support which the Irish government is involved with partners in Tanzania on, around growth, around inclusive growth, around agriculture and better livelihood. So really I'm very pleased, John, to have the chance to come over to say thank you to you and to the team, and really to sign off on what I think will be a great programme together. Thank you. Asante sana. Leo mimi nina furaha sana kuwa hapa Trademark East Africa, kwa sababu Trademark East Africa anafanya kazi nzuri sana kwa uchumi Tanzania, around trade in Tanzania, around really looking at what are the opportunities for regional trade in Tanzania. For me, today,
to be here, to be signing for the first time an agreement with Trademark East Africa is a great event. Trademark East Africa has been doing huge work here in terms of looking at the possibilities for regional trade in particular, how to support Tanzania to become much more competitive, and how goods cross borders, etc. And when you look to the development of Tanzania, it's trade and private sector which will have such a huge role in that in the future. So why do we want to support Trademark East Africa at this time? When we look at our own history in Ireland, we realise that it's trade within for us the European Union, trade within a global context which has driven our development. It's driven the development of jobs, has driven investment into the country, foreign direct investment into the country, and has led to Ireland becoming a very strong economy in Europe, but also a small economy, but a very kind of strong economy, and one which has reached almost full employment at the moment. So when we look at Tanzania, we see the potential of Tanzania to trade more, to have a stronger private sector engagement, both in the economy here locally, of course, but also within the region. And so therefore, when you look at Trademark East Africa, look at the type of projects they're doing, the type of work they are supporting the government and partners on, we in our analysis, we were saying, this is something we should also support. Msaada wa Irish Embassy una maana gani kwa Trademark East Africa? No, kwanza una maana kubwa ya imani ambayo ubalozi wa Ireland wanayo kwa kazi ambayo Trademark tunafanya. Kama ambavyo balozi pia amesema, nchi ya Ireland ni mfano wa jinsi ambavyo uchumi wa nchi unaweza kukua kwa kupitia ushirikiano wa kikanda. Ireland kwa kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Ulaya wameweza kutumia fursa hiyo vizuri sana kukuza uchumi wa Ireland, na sasa Ireland ni moja kati ya nchi ambazo zinatoa misaada mbalimbali ukilinganisha na jinsi ambavyo ilikuwa miaka 40-50 iliyopita. Kwa Ireland wameangalia kazi ambayo Trademark East Africa tunafanya, kusaidia nchi za Afrika Mashariki kufanya biashara pamoja, kuungana zaidi katika sekta mbalimbali za kiuchumi, na wameangalia jinsi ambavyo tunasaidia taasisi, kwa mfano Trademark East Africa hapa Tanzania, taasisi za kina mama, kazi ambazo tunafanya kwenye maeneo la matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kukuza biashara, teknolojia kwa ajili ya kukuza uzalishaji, na wameona kwamba tunafanya kazi nzuri. Na kwa hiyo sisi kwetu ni msaada ambao sio tu kwamba bilioni 2 na milioni 600 ni hela nyingi, ambayo ni kweli ni hela nyingi katika bajeti ya Trademark East Africa hapa Tanzania, lakini pia imetupa sisi faraja ya kuona kwamba nchi kama Ireland wanathamini sana kazi ambayo sisi Trademark tunafanya. Na balozi pia alisema mwanzoni kwamba msaada wa ufadhili wa leo ni awamu ya kwanza ambao wanaamini kwamba wataendelea kutufadhili kwa miaka mingi inayokuja. Na sisi tunaahidi na kuahidi balozi kwamba tutafanya tunavyoweza kuhakikisha tunaendelea kufanya kazi nzuri sana na kutumia fedha za wafadhili kwa ufanisi na kwa uadilifu wa hali ya juu. Natumaini mpenzi mtazamaji umefaidika na mengi uliyoshuhudia katika tukio hili la ubalozi wa Ireland kutoa support au msaada wa euro milioni 1 kwa Trademark East Africa. Na pia mmemsikia mkurugenzi mkazi wa Trademark East Africa Bwana John Ulanga akizungumza ni kwa nini Trademark imeaminiwa hatimaye kuendelea kufadhiliwa na wafadhili mbalimbali ili kuboresha biashara katika ile eneo la Afrika Mashariki. Kwa niaba ya Trademark East Africa, ubalozi wa Ireland na timu yangu ya PPR, naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kwaheri.